Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm bài map ở trong bài IELTS Listening. Cái bài map này thì thông thường nó sẽ có 4 đến 6 câu ở trong bài của mình, cho nên chiếm khá là nhiều điểm. Tuy nhiên cái cách làm của nó thì lại không khó lắm, cho nên là hy vọng mọi người có thể hiểu được cách xử lý nó và mình có thể chiếm trọn điểm cho cái bài này nha. Ok, vậy thì mình sẽ đi vào cái ví dụ đầu tiên. Bài map thông thường trông nó sẽ như thế này nha mọi người. Và nó sẽ thuộc vào cái part 2 của bài IELTS Listening, tức là nó sẽ không quá khó. Tốc độ cũng đã chưa chưa có quá nhanh. Vậy thì có 3 công việc mà chúng ta cần phải làm trước khi chúng ta tập trung đi vào cái bài này. Khi mà bạn có cái bài nghe thì người ta sẽ cho bạn 20 tới 25 giây để cho bạn xử lý cái thông tin trước khi mà cái audio nó chạy. Vậy thì công việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là mình xác định cái điểm xuất phát. Khi mà người ta đi vào một cái địa điểm nào đó nó có điểm xuất phát đó, thì ở trong bài này người ta cho entrance, nhưng một số bài khác các bạn sẽ thấy là người ta sẽ bắt đầu từ car park hoặc là bus stop gì đó. Thì bạn xác định cái điểm này xong rồi thì bạn sẽ xác định bên trái và bên phải của cái điểm xuất phát đó, vì chắc chắn là khi mà người ta hướng dẫn direction đó, người ta sẽ có hướng dẫn trái phải. Công việc thứ hai là mình sẽ đọc xem trên cái map này người ta cho mình những cái địa điểm nào, để khi người ta nói tới đâu là mình biết để mình đi theo. Ví dụ ở đây người ta sẽ cho là mới đầu vào bên phải là librarian desk, cái đi thẳng qua có hai cái phòng tới library area, bên trái fiction, bên phải non-fiction, rồi seminar room ở cuối, library office ở tút trong này. Thì mình xác định cái này để xíu người ta nói á, mình đưa con chuột của mình đi theo, hoặc là bạn làm trên giấy thì bạn đem cái bút chì của bạn và đi theo cái điều người ta nói thì xác định sẽ rất là dễ. Điều thứ ba mà mình cần làm đó là đương nhiên là đọc đọc cái phòng mà người ta cho này, để biết là tới phòng nào và điền vô. Rồi một số những cái ngôn ngữ mà người ta thường dùng trong bài map bạn cũng cần phải biết, là những cái chữ mà chỉ vị trí á. Opposite, next to, go straight, go past đó. Đây không phải là tất cả nha, nó sẽ tùy bài người ta sẽ có chữ, nhưng thông thường nó có mấy cái chữ này. Và mình phải tập nghe hiểu được nó để mình làm thì nó mới hiệu quả được. Vậy bây giờ chúng ta làm thử liền một một câu nha. You'll hear the librarian of a new town library talking to a group of people who are visiting the library. Okay, everyone. So, here we are at the entrance to the town library. My name is Anne, and I'm the chief librarian here, and you'll usually find me at the desk just by the main entrance here. So, I'd like to tell you a bit about the way the library is organised and what you'll find where. And you should all have a plan in front of you. Well, as you see, my desk is just on your right as you go in. And opposite this, the first room on your left has an excellent collection of reference books. Ok, vậy đoạn đầu tiên mình thấy là người ta nói cái entrance. Sau đó cô đó nói là có cái librarian desk ở đây, và cô đó nói gì ạ? Opposite this. Opposite là đối diện phòng này, thì chỉ có phòng số 11 này thôi. Là gì? Reference book. Vậy thì suy ra cái số 11 này sẽ là reference. Ok, mình sẽ đi theo cái hướng dẫn của người ta như vậy đó. Người ta bắt đầu từ chỗ nào mình đi theo cái hướng đó, rồi trái phải quẹo trái quẹo lên xuống gì đó. Ok, vậy thì cái cách làm nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Khi các bạn làm thì cố gắng tập trung nha. Sau mỗi một cái bài thì mình có để transcript, nên mọi người có thể pause màn hình lại nếu như mình nghe chưa được. Vậy bây giờ mình sẽ mở bài này và các bạn hãy tự làm và tự luyện tập thêm bài này và thêm hai bài exercise mình để ở phía sau nữa nha.
and is also a place where people can read or study peacefully. Just beyond the librarian's desk on the right is a room where we have up-to-date periodicals such as newspapers and magazines. And this room also has a photocopier, in case you want to copy any of the articles. If you carry straight on, you'll come into a large room, and this is the main library area. There is fiction in the shelves on the left, and non-fiction materials on your right, and on the shelves on the far wall, there is an excellent collection of books relating to local history. We're hoping to add a section on local tourist attractions too, later in the year. Through the far door in the library, just past the fiction shelves, is a seminar room, and that can be booked for meetings or talks. And next door to that is the children's library, which has a good collection of stories and picture books for the under 11s. Then there's a large room to the right of the library area. That's the multimedia collection, where you can borrow DVDs and so on. And we also have CD-ROMs you can borrow to use on your computer at home. It was originally the art collection, but that's been moved to another building. And that's about it. Oh, there's also the library office on the left of the librarian's desk. Okay. Now, does anyone have any questions? Yes, thank you, sir. Now listen and answer questions 17 to 20. Now, a word about the layout of the building. The auditorium, stage and dressing rooms for the actors are all below ground level. Here on the ground floor, we have most of the rooms that the public doesn't see. The majority are internal, so they have windows in the roof to light them. Standing here in the foyer, you're probably wondering why the box office isn't here, where the public would expect to find it. Well, you might have noticed it on your way in. Although it's part of this building, it's next door, with a separate entrance from the road. For the theatre manager's office, you go across the foyer and through the double doors. Turn right, and it's the room at the end of the corridor, with the door on the left. The lighting box is where the computerized stage lighting is operated, and it's at the back of the building. When you're through the double doors, turn left, turn right at the water cooler, and right again at the end. It's the second room along that corridor. The lighting box has a window into the auditorium, which of course is below us. The artistic director's office is through the double doors, turn right, and it's the first room you come to on the right-hand side. And finally, for the moment, the room where I'll take you next, the relaxation room. So, if you'd like to come with me. Now listen and answer questions 15 to 20. Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the new barn immediately to your right. And we're now at the beginning of the main path to the farmland. And of course, the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the corner beside the main path is a traditional figure for keeping the birds away from crops. But our scarecrow is a permanent sculpture.
It's taller than a human being, so you can see it from quite a distance. If you look ahead of you, you'll see a maze. It's opposite the new barn, beside the side path that branches off to the right, just over there. The maze is made out of hedges which are too tall for young children to see over them, but it's quite small, so you can't get lost in it. Now, can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path and the cafe's on the first bend you come to. The building was originally the schoolhouse, and it's well over 100 years old. As you may know, we run skills workshops here, where you can learn traditional crafts like woodwork and basket making. You can see examples of the work and talk to someone about the courses in the Black Barn. If you take the side path to the right, here, just by the new barn, you'll come to the Black Barn, just where the path first bends. Now, I mustn't forget to tell you about picnicking, as I can see some of you have brought your lunch with you. You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you'd prefer a covered picnic area, there's one near the farmyard, just after you cross the bridge. There's a covered picnic spot on the right. And the last thing to mention is Fiddy House itself. From here you can cross the bridge, then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. That goes to the house, and it'll give you a lovely view of it. It's certainly worth a few photographs, but as it's a private home, I'm afraid you can't go inside. Right, well, if you're all ready, we'll set off on our tour of the farm. Now let me give you some idea of the layout